are live from Aqua, Douala, Electoral region of the country. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe television. Bon après-midi, la Flessini. Bon après-midi, et Sielou Siliangou. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette autre édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. Au lendemain du scrutin présidentiel, le candidat Issa Tiroma Bakari revendique sa victoire dans une vidéo largement publiée, largement relayée sur les réseaux sociaux. Le leader du FSNC dit de tenir des procès-verbaux qui confirment sa victoire écrasante face au président sortant Paul Biya. Le reportage est signé chez Achille Kamga d'Alastiana. Dans un boubou de couleur jaune-or et blanc, chéchia sur la tête, assis devant le drapeau national et la photo officielle de circonstance, que Issa Tiroma Bakari s'est adressé à ses compatriotes. Dans cette vidéo tournée dans la nuit de lundi à mardi, le candidat du FFNC à la présidentielle d'octobre 2025 revendique sa victoire. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. L'ancien ministre de Paul Biya appelle à cet effet les institutions et toutes les autorités administratives à ne point se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Dans cette vidéo qui dure 5 minutes, Issa Tiroma Bakari salue l'engagement du peuple du changement et des acteurs politiques qui l'ont précédé dans cette lutte pour la libération du Cameroun. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Issa Tiroma Bakari attend un ultime geste du régime en place et de son chef pour définitivement consacrer la crédibilité du processus électoral qui l'a conduit, selon lui, à la tête du pays. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Pour l'heure, la loi en vigueur en matière d'élection présidentielle donne jusqu'au 27 octobre au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les revendications du candidat Issa Tiroma Bakari cristallisent l'attention médiatique. Le sujet est au cœur de l'actualité de la presse nationale et internationale. Les médias décrivent une bataille audacieuse entre le leader du FSNC et son ancien allié, le président Paul Biya. Le reportage est signé Jean-Paul Boyo, Carlos Minuit. La longue attente liée à la proclamation des résultats officiels du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel fait les choux gras de la presse locale. Après 2 jours d'incertitude quant à l'issue des tendances, Issa Tiroma Bakari, dans une sortie largement commentée, a revendiqué sa victoire claire. Un coup de pression du candidat sur l'ECAM confirme le journal Émergence face à la menace de manipulation des procès-verbaux. L'enthousiasme fait toutefois vite place à l'inquiétude du messager qui, attention, prévient sans concession dans son enquête que malgré cette revendication du candidat Issa Tiroma, la chute de Paul Biya du pouvoir ne se fera jamais par les urnes. D'ailleurs, il est très clair pour la nouvelle expression que le candidat du parti au pouvoir en quête de battre tous les records de longévité à la gestion d'un État s'accroche pour pulvériser le record de 50 ans au gouvernail. Sur le continent africain, la revendication de la victoire écrasante du scrutin du 12 octobre par Issa Tiroma n'a pas échappé à Jeune Afrique qui confie que celui-ci a mis au défi le candidat sortant Paul Biya de le féliciter. Une annonce relayée par le journal en ligne CNE News qui met en portrait face à face Paul Biya et Issa Tiroma. Africa Radio pour sa part voit en cette revendication de la victoire un défi frontal lancé par l'ancien ministre au président Paul Biya au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Le journal spécialisé dans les questions économiques et financières bouscule son agenda en évoquant cette actualité. En France, le Parisien, en reprenant les propos du candidat de l'opposition, assure que nous avons écrit l'histoire
et ajoute que l'ancien ministre de Paul Buea tente de ravir le trône de son ancien allié, avec preuve à l'appui, venant des procès-verbaux des différents bureaux de vote. De Mediapart au Dauphiné, la revendication de Issa Tiroma est perçue comme une défiance du président sortant, 2 semaines avant la proclamation des résultats officiels, a renchéri le célèbre journal Libé. Même son de cloche pour le journal Le Monde, qui rappelle que le candidat de l'opposition promet de publier un rapport détaillé par région pour appuyer sa revendication. Le Monde arabe est informé par la voix du journal Al Jazeera de cette revendication du candidat qui clame sa victoire tout en invitant son concurrent, le président sortant, à faire montre d'élégance démocratique en concédant sa défaite. En attendant la suite des événements, les agences de presse Reuters et l'AFP soutiennent que la revendication de la victoire par Tiroma est adossée à la vérité des urnes et qu'elle mérite d'être respectée. À Garoua, un nouveau déploiement des forces de sécurité est observé depuis l'annonce par Issa Tiroma Bakary de sa victoire au scrutin du 12 octobre dernier. La ville prend des airs de garnison et la tension reste palpable. Nos envoyés spéciaux Cédric Ding et Danny Warren The2 décrivent les lieux. Reportage. Dans la ville de Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun, à moto, un son singulier retentit. À leur passage, ils suscitent la curiosité, comme ici au lieu-dit fédéral. Les forces de maintien de l'ordre sortent les muscles. Exceptionnellement, nous avons pu filmer leur déploiement. Il est bientôt 10 heures. Casque vissé sur la tête, les éléments de la police anti-émeute et de la gendarmerie nationale se préparent. À bord de camions et de pick-up, ils se mettent en route, sillonnant toutes les artères de la ville. Sur comment la population perçoit cette mobilisation exceptionnelle, personne ne veut dire un mot. Par peur ou par discrétion, nous l'ignorons. Sur la toile, les acteurs politiques ne le voient pas d'un bon œil. C'est le cas de Mamadou Mota, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoté, l'homme politique s'insurge contre ce qu'il qualifie de militarisation de la ville et parle d'un acte de provocation politique irresponsable. Pendant ce temps à Garoua, les principaux carrefours sont quadrillés par les forces de maintien de l'ordre. Ici à Yelwa, comme dans beaucoup d'autres quartiers de la ville de Garoua, le calme règne, mais pour beaucoup qui s'expriment sous cap, c'est un calme précaire en attendant le jour fatidique de la publication des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. Depuis la ville de Garoua, dans la région du Nord, pour Équinoxe Télévision, envoyés spéciaux Danny Warren The2 et Cédric Ding. Processus électoral et dérives médiatiques, le Conseil national de la communication fait face à de vives critiques. Malgré les interdictions officielles, certains médias ont publié les résultats après le scrutin du 12 octobre dernier. Le CNC, organe de régulation, s'est contenté d'un avertissement suscitant des interrogations sur son impartialité. Cédric Chouna, Kevin Chogo, reportage. À l'approche du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, le Conseil national de la communication servait une mise en garde sévère aux organes de presse, notamment sur les dérives médiatiques généralement observées en période électorale, dans le traitement et la diffusion de l'information. Le gendarme des médias a été formel, interdisant particulièrement la diffusion des informations pouvant altérer la sérénité du processus électoral. Une mise en garde foulée aux pieds par certains médias qui, le jour même des élections, se sont fondus en direct dans la publication des tendances dans des bureaux de vote, le cas de la télévision Vision 4. 110 votants, le RDPC récolte 308 et une abstention de 2. Donc un vote sans appel pour le RDPC de 100% dans le bureau. Face à cet affront, le Conseil national de la communication réagit, mais sans citer nommément le média. Le CNC dit sa vive préoccupation face à la généralisation des publications hâtives et non autorisées de ces données présentées comme des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Citant est que la publication des tendances et des résultats futiles partiels demeure interdite
Alors pourquoi, loin d'une main sévère, le régulateur des médias se limite-t-il à rappeler que l'évocation de ces résultats par bureau est susceptible d'établir une nuance fondamentale avec les résultats définitifs de l'élection, induire en erreur l'opinion et compromettre l'intégrité ainsi que la crédibilité du processus électoral, sans toutefois prendre des mesures coercitives directes vis-à-vis des mises en cause. Le RDPC l'emporte avec 80 voix, le PCAN 13 voix et le... Mais simplement poursuivant dans sa logique, le régulateur exhorte plutôt les professionnels des médias ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de civisme, de retenue et de responsabilité au risque de tomber sous le coup des mesures de régulation appropriées. Au lendemain du scrutin présidentiel, des observateurs internationaux, à l'instar du Centre de solidarité des jeunes, appellent les autorités à respecter la voix des urnes. Dans un rapport préliminaire récemment présenté à Yaoundé, la mission dénonce également plusieurs irrégularités enregistrées lors du scrutin du 12 octobre dernier. Le reportage est signé Aïk Cyril. Au terme de sa mission d'observation au Cameroun, le Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement, CSG-FORT, déplore quelques irrégularités ayant émaillé la présidentielle du 12 octobre dernier. Un déséquilibre noté dans la couverture des médias publics perçus comme favorables au camp de la majorité sortante. Les observateurs internationaux de l'ONG CSG-FORT ont relevé la présence de matériel de campagne aux alentours de certains bureaux de vote situés dans les artères de quelques villes. Dans le rapport présenté à Yaoundé, la mission d'observation internationale dit avoir déployé ses observateurs dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. Tout en saluant la maturité des électeurs camerounais, la mission invite les autorités au respect du verdict des urnes. Répartis dans 7 villes du pays, ainsi qu'au sein de la représentation diplomatique du Tchad, la mission d'observation électorale internationale de l'ONG CSG-FORT a eu l'opportunité de visiter plus de 810 bureaux de vote. Exhorte les autorités camerounaises à prendre en compte les observations formulées en vue d'améliorer le processus électoral futur. Il est crucial de placer l'intérêt général de la nation au-dessus des intérêts personnels pour un développement radieux et harmonieux, tout en respectant le verdict des urnes. Membre de la société civile tchadienne ayant fait ses preuves au Sénégal, au Congo, en Gambie, au Mali et au Togo avant le Cameroun, le Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement précise qu'il s'agit d'un rapport préliminaire issu des premiers constats sur le terrain. Le rapport final sera présenté dans les prochains jours. Ce reportage met fin à la première partie du journal essentiel de l'information en anglais avec vous ici, Lucie Liengou. Exactly, Laflessine. Good day, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin in the water northwest region of the country. The inhabitants of my 6 Mancon in Bamenda 2 are still in shock and disbelief. This follows the macabre discovery of the lifeless body of a man at a dump site. And according to sources and our reporter Mbu Stella on the ground, the circumstances that led to the man's death are still unclear. We have the details in this report. We shall be coming back to that in subsequent news editions. Away from that, we now take you to the far north region we now take you to the southwest region of the country, where for the past 5 weeks, like in other parts of the Anglophone regions of the country, Buea has been under an imposed lockdown by separatists. This has paralyzed movement and economic activities. The situation was worsened as the country prepared for the October 12 presidential election. Our reporter Rex Afon, after the Monday traditional ghost town, toured the town and also visited some schools and compiled this report. The once comatose town of Buea has now regained its activeness fully. This is reflected in schools within the town. I'm smiling. I'm very happy today. I can say that all my students have come back to start school. We must follow the national calendar of activities. So we already beg some of the teachers to organize some makeup classes so that those who were not there can at least gain something out of it. It is the same scenario in Muya.
School authorities here have taken measures to ensure they catch up. I did not sleep last night. I got up at 4 a.m. I was just so excited to come to school this morning. We agreed with my administrators that we'll have classes from Tuesday to Saturday for Form 1 to Upper 6, and then Sundays from 12, Form 5 and Upper 6, so that we can catch up lost time. Similar measures have also been taken at BGS Moliko. No absenteeism or permission will be granted to any teacher. Saturday classes, we started that about 3 weeks back for students in examination classes. And as the days unfold, we might have to include Form 4 and lower sec. Teachers also have to learn to make use of free periods, because we have a few free periods on the timetable, and some teachers are already indicating. Exceptionally, classes will extend for some classes up to 4 p.m. For the students, it is a joy to be back in the classroom. I'm so happy because it's a new school I'm going to and they teach well. I feel very happy because we have been in the house for a long time and Lycée is a very good school. I'm very happy to be with my friends today and my teacher just taught me a lot about the 26 letters of the alphabet. Teachers say the response from the students is encouraging thus far. I've come in contact with these our new students who are so excited coming into college, and I could see the zeal of learning in them. Buea is lively again after 5 weeks of lockdown. From the Fako division to the Meme division, still within the southwest region, in Kumba, classes have equally effectively resumed after the over 1 month imposed lockdown by separatists. However, lectures are ongoing under a tight security for the 2025-2026 academic year. We have the details in this report compiled by Cedric Chakutio. In Kumba, southwest region of the country, the resumption of the 2025-2026 school academic year has timidly resumed, this due to the separatist call for lockdown. But some days after the presidential voting process, students, pupils and teachers gradually go back to school. It was timid, but today the attendance has really increased. Yeah. And everything is going smoothly. Like schools began on the 8th of September 2025-2026. Nationwide, Government High School Kumba was not left behind. The teachers, the administrators were here. They were coming in their numbers. We had timid attendance by the students. And after a long period of time, today we see students streaming in their numbers, looking excited to come to school to study, and the teachers are all prepared. Though some teachers are glad to begin classes, they, however, raise concern of some challenges they face. Lack of infrastructure. As you can see, the school resembles a glorified primary school with this structure in the center of the town. Does not reflect Government High School Kumba, but we hope that in the near future the government is going to take cognizance of. While waiting for presidential results, students feel happy resuming school. We stay in the southwest region, this time in the Fako division, but not to talk education but politics. Cameroonians continue to express outrage over the irregularities reported at polling stations during the October 12 presidential election. In the Fako division, attempts to manipulate the election result almost resulted to unrest. Citizens are now urging the Constitutional Council to publish the results as they were recorded on day one, which was election day. More in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. As Cameroonians still await the official proclamation of results by the Constitutional Council after the presidential elections, the cases of irregularities continue to reach our newsroom. In Buea, it was a total war of words between voters and officials of Elections Cameroon that broke out after the vote. We are told elections officials said the counting of the vote will only be done at the office of the DO of Buea, something that got many voters at the voting station furious as they say
the counting must be done where votes took place. In Tiko subdivision, a fake report sheet was discovered at the Elekam office of Tiko after vote counting was already done. According to the voice on the video, a fake procès verbal that was produced by Electoral. This is something fake, a fake procès verbal that we don't know where it is coming from. It is showing that our representative, that is a polling agent for Issa Chiruma, the name is Ashu Eyong John, which we never had any polling agent with. Meanwhile, in this particular station, we never had that number of votes. And they say Issa Chiruma is having 23 votes. You can see how it is being. You can see how pens are counted, everything. She stole the ballot paper. She's bringing ballot paper in her back. Meanwhile, a woman was almost lynched by angry voters at the polling station in Mutengene. These voters accused the woman of having many ballot papers for a particular candidate already in envelopes of Elekam and in her bag. Even the forces of law and order who were present didn't stop the voters from demanding that the woman's bag should be emptied. While Cameroonians patiently await for the proclamation of the October 12 presidential election, many are expressing frustration over the 15-day delay. They advocate for amending the electoral code to ensure results are announced within 15 days, like it is within 5 days, like it is in other African countries such as Senegal and also Gabon and Nigeria. Innocent Aziz has the details. Civil society leaders and Cameroonians in and out of the country criticized the long 15 days wait before getting results of the presidential election they participated in, whereas in other African countries, results are known days after the polls before the Constitutional Council officially proclaims the compiled results. In the Federal Republic of Nigeria, with a larger population as compared to Cameroon's, state results of the presidential election are known within 3 days after voting, following announcements at the National Collation Center. In the February 23, 2023 presidential election, for instance, results for each state started to be announced on the 26th at the National Collation Center in Abuja. In the early morning of March 1, that is, 2 days after the announced state results, the Independent National Electoral Commission, INEC, declared the winner, Bola Tinubu, as Nigeria's new president. In Senegal, the president of the National Committee for the Counting of Votes announced the results of the March 24, 2024 presidential election on Wednesday, March 27th, 3 days after voting. This was seen in the case of Bassirou Diomaye Faye, elected president of Senegal. According to Article 89 of the Electoral Code, the winner of the presidential election is known at least 5 days after the polls. The Constitutional Council comes in later to announce the official compiled results. In Gabon, another neighboring country with Cameroon, the new president is known within 3 days after polls have closed. In the previous election, the next president was known the next day following close of the polls. In clarity, Gabonese headed to the polls on Saturday, April 12, 2025 to elect their new president. On Sunday, April 13th, the Minister of the Interior and Security read the provisional results, announcing co-leader and transitional president Clotaire Brice Oligui Nguema the winner. Meanwhile, disgruntled Cameroonians fume at the 15 days delay to proclaim presidential election results by the Constitutional Council and threats issued by the Minister of Territorial Administration to anyone who goes above the Constitutional Council, the sole institution with the prerogative to publish results.
Innocent as they reporting there, in light of the October 12 presidential election, the African Union and the Economic Community of Central African State ECAS has urged the Cameroon government to further enhance its electoral system. Acting as election observers, both institutions say they are pleased with the electoral end or the end of the presidential election, which according to them was peaceful. Babila Jonathan tells us more. From a general perspective, the reports of the African Union and the Economic Community of Central African States, ECAS, election observation missions depict a peaceful electoral process across the national territory. La mission a noté avec satisfaction la fluidité du déroulement du scrutin. According to the two organizations, the electoral process has respected national, regional, and international norms and standards. The report presented to the press states that information brought in by the observers deployed in different parts of the country indicates that Cameroonians voted in an acceptable socio-political and security environment, despite the security challenges in some parts of the country, including the northwest and southwest regions. Les bureaux de vote situés à l'étage. They, however, highlighted some few hitches, like difficult access to some polling stations for persons with disabilities, resolved by the presence and readiness of Elections Cameroon Elecam staff to assist such persons. Responding to questions from journalists about reported irregularities, the mission heads of the two organizations said the few hitches recorded by the observers are not significant enough to adversely affect the credibility of the entire process. I think isolated case, they had to be handled properly as they occur. Among recommendations, they called for the improvement of Cameroon's electoral system. It is therefore expected that the official result will respect the will of the people. It is with the reports put together by Babila Jonathan that will put a cap on this edition of the 12 p.m. Bilingual News. Thank you, ladies and gentlemen, for being faithful to Equinoxe Television. Don't go away. Our programs continue. La Fleur Signée. Have a lovely day. Have a nice day. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Equinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.